Hey guys, good morning, good morning, good morning, good morning. Kamusta naman kayo? Kumain na ba? Nakapagpahinga? How's your Sunday so far? This is Coach MirandaMiner and welcome to another edition ng ating Ask Me Anything on a Sunday. No, I'm gonna be answering a lot of questions today and alam mo ba, nag-prepare din ako ng material para isang bagsakan na lang tayo in terms of information that you need to know because something very, very special is going to happen tomorrow. Ayan, before tayo mag-start, isang magandang hapon sa lahat ng aking mga estudyante. Yung mga estudyante ko kahapon, special mention sa mga estudyante nating naku, medyo talagang makukulit sa Twitter at nag-flex ng mga profits. Napakagagaling ninyo. Sabi ba naman ng isang estudyante, Coach, sulit na sulit ang beginner class. So maraming maraming salamat po. No, isang maray na banggi sa Indogabos, sa gabos ng nagdadalan ngunyan sa Samuyan Channel. Kung ikaw ay Bicolano o marunong kang magbicol, kung nasan ka man ngayong oras na ito, magandang hapon sa iyo, umaga, gabi. Isang malamig at medyo tahimik na gabi dito sa Pasig, no? It's a very very good night, no? Magandang gabi at kanina medyo mainit, di naman umulan. So, okay na okay naman dito. So, maraming maraming salamat at parang masarap ang gabi ngayon, So, teka, ano bang ibig sabihin ng masarap na gabi, Coach? Oh, yung mga ano diyan, yung mga utak natin, no? Okay, so guys, before we officially start, magbibigay lang ako ng mga couple of announcements today because marami tayong up and coming promotions, no? Up and coming promotions. Unang-una, ikaw ba ay TikTokeris, no? Ikaw ba ay TikTokeris at magaling kang sumayaw, no? Dance your way to 20,000 pesos. Alam mo, simple lang gagawin mo, no? You must be a follower of Coach Miranda Miner in TikTok and all of my other social media handles. Number 2, create a simple video that promotes Global Miranda Miner Group. You can choose a music of your own and must be as creative as you want. Video, for you to qualify, yung video mo dapat may 1,000 likes. Alam mo, kayang-kaya mo yan kasi yung iba nga dyan, makapag-tag lang, walang ano no? Kung sino-sino tinatag, di ba? Tapos, you need to submit, by the way, the video to me or any of the moderators. Yung video i-upload ko sa TikTok account natin at sa Facebook page and sa ating YouTube account, no? Ang may pinakamaraming like, minimum of 1,000,
okay, will be judged as part of the winners, no? Guys, 20,000 pesos, grabe. So November 7 ang deadline of submission. Alam mo, isayaw mo na 'yan, 'di ba? Sayaw mo na 'yan, tiktokers ka naman, so sayang naman yung pera, 20,000 pesos. November 7 tapos November 8 ko ipo-post yung mga video ninyo, no, in my fan page, in my TikTok, in my YouTube, and then, we will be announcing the winner on November 21. 'Yan, naku magandang-magandang, promotion pa maagang pamasko 'no, 'di ba? Alright, okay. So, follow me in my YouTube, in my TikTok, channel. Ako ay ang pangalan ko sa TikTok is Coach MirandaMiner. So i-follow mo ko diyan. Um, and I look forward getting your videos para makakuha ka ng 20,000 pesos. 'Di ba? 20,000 pesos, no? And of course, um, if you're new to my channel, magandang hapon o gabi sa iyo. Welcome to my channel. If this is your first time, nako guys, i-welcome natin lahat sila. Well, let's all welcome everyone. And I actually have 35,000 subscribers in YouTube. I have 16,000 in Facebook. We already have 10,000 almost in Discord. We have 4,000 in TikTok. And right now, we already have almost 6,000 in Twitter. Grabe. And of course, if you'd like to trade, please download Bitget kasi marami ng bawal ngayon sa Singapore, sa mainland China, no? Pwede, bawal na ang Binance, bawal na ang BingBon. So if you have other options, please try Bitget and get to have 10% trading bonus using my referral link. So please download the mobile version using this QR code. And of course, you download the website version using this QR code. You have a chance to take advantage of the $630 rewards, no? Just by joining. Walang ganyan sa Binance, guys. So ngayon, i-take advantage mo na, 'di ba? Ayan, okay. All right. So, yan, we're gonna be done with that already. So, ang ating MirandaMiner Elite University, guys, alam mo, napakarami po nag-e-enroll, no? Ang dami-dami po nagtatanong. Paano ba mag-enroll, coach? Magkano ba yung bayad diyan, no? Ano bang gagawin namin, no? So, siguro linawin ko lang ngayon because Ask Me Anything Day naman ngayon. For any queries about the Miranda Minor Elite University, please email EliteUniversity at globalmirandaminer.com. Pag nag-email kayo dyan, merong autoresponder yung email na yan. Will tell you everything that you need to know how to enroll, no? Puno na po ang ating beginner class hanggang November na po. Puno na po 'yan, no? So I think we're still open for intermediate pero mabilis siya napupuno, no? So please enroll na kayo para makakuha kayo ng slot. No, ang dami pong natututo, ang daming nagiging magaling na, daming nagte-testimony. Natutuwa ako kasi daming mga traders na natutulungan natin to become profitable kahit estudyante pa lang, no? So congratulations. Okay, tapos tapusin ninyo yung Miranda Minor University videos. Lalabas yan doon. Pag nag-email kayo again sa Elite University, merong autoresponder yan. Will tell you everything, even the videos that you need to read, no? Pag naka-enroll ka, ang dami mo mga pre-reading materials. May mga exclusive videos ka na hindi ko nilalabas sa labas. No, you will have an exclusive video that ikaw lang ang may access. Meron kang special calculator na position sizing calculator. Meron kang, of course, opportunity to ask me questions during the class. Tapos, may tinuturo kasi tayo mga trading setups na we don't teach outside. No? So, yan ang ating highlight. Ngayon, kunyari, tapos ka na sa beginner, tapos ka na sa intermediate, pero gusto mo pa rin magkaroon ng, kumbaga, master level of learning. Meron din kaming mentoring na tinatawag, no? So we have a mentoring session. Ang bayad dyan at this point is 2,000 pesos. Baka itaas ko po yan ng kahit konti, no? Kasi naghanap po ako ng mga mentoring sa labas at sobrang tataas na po pala ng bayad ngayon. Pero hindi naman sobrang taas kasi syempre culture of malasakit pa din tayo, di ba? So, pwede ka na mag-enroll dyan. Email then again if you'd like to have if you'd like to be a mentee ng ating mga mentors, please also email the same email address na nakikita mo ngayon sa screen. Okay, thank you guys. And of course, ang ating Spotify live po yan. Meron na po tayong kaka-upload lang, no? Kahapon po in-upload, last
couple of weeks, we actually have uploaded yung ating Power of Yet, no? Yung Power of Yet natin. In-upload po natin yan and naa-amaze ako guys kasi it's a very, very inspiring video. Nakaka-inspire yung video na yan. No? Kahit ako, pinabalik-balikan ko siya, nai-inspire ako eh. Pati ako I keep going back to it and I'm actually inspired, no? And then most recently, nag-upload po tayo ulit ng 58-minute latest video. Ang video na po yan is called How Much Are You? No? Know your worth, don't ask for it, state it, and never accept anything less. Ako, ginawa po natin yan, napakaganda niyan, no? One of the aha moments ko, kahit ako po, that's aha moment, no? Sometimes we need to make sure that our value, we don't give anyone the right to put a price tag on us. No, always think about us being priceless. No, pakinggan mo yan habang nagkakape ka, nagre-reflect ka. Pakinggan mo lang, parang kumbaga trader mas, no? Parang you're also listening into a sermon. Pero this time, it's actually a trader sermon, no? It's actually focused to a trader, cryptocurrency trader. Maganda yan, pakinggan mo yan, no? Naka-upload na sa TikTok. How much are you worth? Alright? Okay? Alright. And then, yan, no? So, ang unang topic natin today is about hash rate. No? Ano ba yung hash rate na yan? No? Ano ba yung hash rate? Why is it important? No? Why is it important? Alam mo guys, in the cryptocurrency world, ang Bitcoin kasi, ang Bitcoin, sa mga nagmimina sa Pilipinas, tulad ko, I used to be a crypto miner. Alam nyo, pag crypto miner ka sa Philippines, pwede kang kumita ng, o pwede kang kumita ng 80,000. Meron nga akong kakilala eh guys, no? Just listen to this, no? Yung circle of crypto miners na kakilala ko, meron silang 1 gigahash na isang rig, no? 1 gigahash. Ang isang 1 gigahash, pwede kang kumita ng 100,000. 100,000 neto per month, no? Eh kung may 10 kang ganun din, 1 million per month yun, guys. Grabe. The problem, guys, in the Philippines is that if you have a Bitcoin, if you're trying to mine Bitcoin in the Philippines, you need to have an equipment called ASIC or ASIC. Hindi po nagwo-work ang mga GPUs, no, sa Bitcoin mining. It's actually just working sa mga Ethereum, sa Ravencoin at kung ano-ano pa, depende sa algorithm, no? So, the reason why I'm discussing this is because gusto kong ipakita sa inyo na yung China's hash rate, hindi ni-clear nila, no, already almost dropped to zero. No? Of course, I mean, you take it with a kilo of salt, di ba? Ibig sabihin, pagdudahan mo pa din. Pero at the end of the day, ang laki ng binagsak nila eh. They used to be the giant on Bitcoin mining. And right now, it's the United States who's actually the global leader on hash rate or Bitcoin mining. No? In Bitcoin mining. Natatax po ba, coach, ang mga nagmamine ng Bitcoin sa Philippines? No, but you need to declare it. No, wala pang system ang BIR, no? You need to declare it as an income, no? All right, computational power used to mint Bitcoin process transaction is the hash rate. Ayun yung computational power, no? So, ako, for example, I used to have mga 400 mega hash, no? So, pwede kang kumita dyan ng almost 40,000, 50,000, 60,000, depende sa gamit ng kuryente, no? So, maganda yan, magandang negosyo to. Ang problema ko kasi dito, kaya I gave it up right now. To be honest with you guys, before nakilala si MirandaMiner sa cryptocurrency trading, mas nauna po ako nakilala sa cryptocurrency mining. Kasi po yung channel po dapat natin, it's supposed to be for cryptocurrency miners. No? Kaya po tayo Miranda Miner, no? Miranda Mining, no? So, with that said, sabi natin na we'd like to go with cryptocurrency trading kasi nga ang daming nagpapaturo, ang daming humihingi ng tulong na, coach, patulong naman, how do we trade, no? So, and besides kasi nasa condominium tayo sa Pasig, medyo off pag sobrang init. Kasi sobrang init yan, guys, it produces heat. Kasi mga GPUs yan, mga
mga video cards 'yan, imagine mo 10 video cards sabay-sabay gumagana 'no. So it creates heat 'no, and yung heat na yun puwedeng kumalat sa bahay mo o sa unit mo 'no. Eh, kung 'di naman, wala ka namang maayos na ventilation system sa condo, hindi naman ginawa 'yan para lagyan ng mina, hindi you need to have a better and bigger place to do your cryptocurrency mining 'no. So yung mga walang idea diyan sa mga cryptocurrency mining, it's still profitable to be honest. Although bumaba na ng konti because nauso yung mga NFTs 'no, it's still a profitable, business or a system, if you would like to earn. Pero ang mapapayo ko sa inyo bilang if you're planning to start crypto mining, okay, is kailangan matuto kayong magbutingting ng hardware 'no. Kasi importante 'yan, kasi minsan of course tulad ko before in 2013 I used to have internet shops 'no. I have 2 internet cafes. Kahit ako mismo nag-aral ako mag-reformat ng computer, kasi ang reformatting ng isang computer umaabot ng ₱500 'no. So, at some point you need to have some level of hardware maintenance knowledge 'no. I remember nag-aral pa ako nun sa STI 'no, aral sa STI and, I mean at some point I think you need to learn how to, manage, or do your hardware equipment management. So again, this particular chart is a very, kumbaga sa akin, ito yung magandang record that shows that China is really giving up on Bitcoin or cryptocurrency. And to be honest, medyo ang pangit ng exit nila kasi kung kailan pa nag-approve ng ETF, doon pa sila naglayasan, 'di ba? And, siguro reading between the lines makikita mo diyan, ano ba yung risk appetite, ano ba yung long-term goal? Kasi they have their own digital yuan, eh, 'no? So they would like to have their own coin and, naturally siyempre they will support their own digital yuan, 'di ba? So anyways, unfortunately, wala na sila sa top 1, top 2, top 3. And then you will notice bakit, Kazakhstan, Russia, Canada, bakit bakit yung mga 'yan 'no, libre? Eh, why are they very high 'no? They're not libre. Sabi nga ni, Alistair kahapon when we were interviewing Alistair, sabi niya, "Alam mo coach, um, if you have a very big, real estate, meaning yung lupa, no? And then you can actually harness the power of natural energy, for example, hydrogen energy, no, or windmill, no, or fossil fuel or solar power, no. So you can definitely harness that. Parang si Nayib Bukele, si President ng El Salvador. 'Di ba? They're harnessing the power of the volcano, no, to be able to do Bitcoin mining. So at this point, congratulations to the United States for really leading the way on Bitcoin mining, hash rate based on hash rates. No? Okay. All right. So I'm gonna be answering questions maya-maya sa chat room, no? I'll just focus first on my explanations. So this particular screenshot is a screenshot na galing sa Bloomberg, no? And I think one of their Bloomberg specialists nag-tweet siya about the addition of Bloomberg into the addition of BITO, no, BITO, which is the ticker name of the Bitcoin ETF, of ProShares, no. So, ang dami na lumabas na mga material, they were actually being added, pero wala pa talagang lumalabas na final document showing approval. I've not really seen an actual SEC document. But marami nang nag-a-argue na approve na yan coach kasi nga nilalagay na ng Nasdaq sa sa tickers nila no, sa kanilang program, no? So a little bit of information. Of course, ETF, di-discuss ko sa inyo. Ano ba ibig sabihin yan? No? What does that mean? Is that also so? I'll continue. I'm going to do talking to you using my iMac for now. Laksan nyo na lang muna yung inyong uh, YouTube para marinig nyo ako ng mas maayos. No? Anyways, so at this point,
ProShares was given sort of a paper approval, but wala pa talaga akong nakikitang SEC approval. Ano? So what does this mean? Didiscuss ko sa inyo yan today. And what does this mean from a retailer perspective? Ano ba ibig sabihin nito from a retailer perspective, guys? No? So, importante kasi ito bilang isang trader na malaman nyo kasi ang pag-approve ng ETF, lalamon ito ng malaking-malaking Bitcoin purchase, no? Mamaya I will rehash and explain that in detail, pero merong consequence kasi ang mga yan. No? May mga consequence yung mga yan, kailangan kong malaman mo kung ano yung consequence niya. Okay, so just give me a second. Just give me a second, okay? Okay, so let's move on with our topic for today. So ang tanong natin dito, kasi 4 o 5 yung nakalista eh. 5 yung nakalista ngayon na for Bitcoin ETF approval. In fact, si Grayscale yung parent company ng Bitcoin ng CoinDesk is also applying for an ETF. No, they're also applying for an ETF. Ang dami na nag-a-apply ng ETF ngayon. And that is ini-expect na natin 'yan, no? Because one of the many reasons kung bakit nag-a-apply ang mga kumpanya na ito is meron pong small bayad, there is a fee. There is a brokerage fee na medyo maliit lang naman na ibabayad ng isang buyer if they're buying a Bitcoin ETF. No, there is a particular fee. Okay? So, just give me one more second, guys. I'm sorry. Just give me one more second. Okay. All right. There we go. I think I need to adjust my microphone lang, no. Okay. So, ang tingin ko, ang kasi ang dami naka pending ngayon na ETF application, no. Nag-uunahan na yung mga hedge companies and brokers kasi nga merong small administrative fee yan, no. Kumbaga parang if you are a broker, for example, you are Citysec Online or let's say you are Metro Securities, no, and you have you are actually selling in behalf, no. For example, you're selling Jollibee. Every time you purchase Jollibee, may tinatawag tayong 1.19% na broker fee plus sales tax. No? So malaki 'yan, no? So nag-uunahan talaga sila mag-apply kasi meron silang pagkakataong kumita. They have an opportunity to earn because of those fees. Now, ang tanong is, tingin nyo ba SEC will approve it one by one or are they going to approve it one time, big time, no? It is a very good question kasi nga, meron tayong tinatawag ng the advantage of the first, no, or first mover advantage. No? At ang unang-una nag-apply is ProShares and Valkyrie. So, ProShares is already nasa ticker na, nilagay na siya for Nasdaq. Ang pangalan ng ticker is BITO or BITO. So, ang tingin natin dito guys is baka ito ay ma-approve ng sabay-sabay. No? Baka ma-approve ng sabay-sabay. Otherwise, kung meron mga pending paperwork, baka itenga pa rin yung iba. But for me, it's important sana naayos na nila yan kasi ang tagal na nag-a-apply ng ETF ng mga to. If you guys would have asked me, 2013 pa lang, nagpo-propose na sila ng Bitcoin ETF. Napakatagal na nito. This is not a one day, 1 month, or 1 year discussion. Bitcoin ETF has been there since 2013. No? Okay. So I would like to discuss to you, ano ba yung ETF? Ano ba yung mga pros and cons na yan? I-discuss natin sa iyo, no? Okay. So, ang ETF is Exchange Traded Fund. Listen carefully, no? So, an exchange traded fund is an ETF acronym. Ngayon, imaginein mo na ito ay isang basket ng iba't ibang uri ng stocks. So, for example, ikaw ay bumibili ng Jollibee. Kung bibili ka ng isang ETF, by the way, sa Pilipinas, isa lang ang ETF, no? I think it's Metro Security ETF. Wala na pong iba. So, in other
equities or other markets, they're actually selling ETF. So for example, merong tinatawag na Nasdaq ETF, merong energy ETF, merong commodities ETF at kung ano-ano pa. No? Ang ETF is basically also it acts as a stock. Pero instead of just having one stock, ang ETF is composed of many stocks. It's a diversified portfolio. Okay? So for example, pupunta ka sa isang broker, magtatanong ka, "Oh, how can I make sure na meron akong pambili ng 3 or 4 na magagandang mga stocks?" Then they will offer to you ETF. Depende sa sector na gusto mo. Meron bang telecommunication sector, merong energy sector, or utility sector. Iba-ibang klase ng ETF. Ngayon, ano ba ang kanyang ah, ah, positive side, no? Ang ETF from a buyer side, listen very carefully guys kasi maraming di nakakaalam nito, no? Ang ETF from a buyer side, ito ay nagsisave ng time mo. Kasi instead of researching and instead of diversifying, you can already buy one ETF, and if the stocks, okay, listen to this very carefully. If the stocks are earning, yung mga diversified stocks na nasa ETF, your ETF price will also go higher. Okay, now here's the thing. Here's the thing. Ginagamit ang ETF ng mga investors, ino-offer ito ng mga broker. Kung ang binibili mo is sobrang mahal, pwede ka na lang mag-ETF. For example, ang Bitcoin today is 62,000 for example. And not everyone can buy one Bitcoin. Okay? So the people will buy an ETF, and an ETF will represent a whole array of cryptocurrencies. For example, not just Bitcoin, but other currencies. So instead of buying Bitcoin, yung ETF na to is nangangako doon sa kanyang mga shareholder na if you buy this and if the coins are earning, then you can get also equivalent dividends or earnings doon sa ETF mo. Okay? So it gives you the power of diversification, and it can also save you on researching because yung mga hedge companies, yung mga brokers, meron na silang historical data kung ano ba yung performance ng ETF na yan based on the market trend. So titingnan mo na lang, maganda ba to, bibili ka ba nito? And it's actually also very, very less in terms of cost, no? Ngayon, bakit ba bullish ang Bitcoin? Why is it bullish today? Ano bang ginagawa niya, coach? I mean, what is the impact of the Bitcoin ETF approval? Bakit 62,000? No, why is it 62,000 right now? Okay, Jeffrey, it's not me. It's almost similar to mutual funds, pero I will explain the difference, Jeffrey, no? So, bakit maglo-load up ang mga hedge fund managers, no? Because pag naaprubahan, for example, si ProShare and si Valkyrie, no? Pag naaprubahan ng kanilang ETF, may mga kliyente kasi yan. It's the fiduciary duty of these hedge fund capitalists to inform their clients na meron na silang ino-offer na Bitcoin ETF. Okay? So what does that mean? Okay, two things. Again, this is very, very, very important. Listen to this very carefully, no? Kapag ako bumili ng ETF equivalent to a Bitcoin price, kapag tumaas ang Bitcoin, the ETF can also go higher. Ergo, kumikita ako ng pera. Okay. Now, sa mga nasa cryptocurrency already, okay, guys, listen, ito yung pinakamagandang argument dito, no? Sa mga nasa cryptocurrency already, question, are they going to buy ETF? The answer is no. The answer is no. In fact, in one interview by Mark Cuban, who is a known billionaire owner of Dallas Mavericks, sabi niya, why will I buy an ETF? I would just buy directly to the market. Bakit? Kasi may bayad. Meron kang broker fees. No? Meron kang maliit na broker fees dyan. No? Mas maliit siya actually, no? Kaysa sa mutual funds. Kasi mutual funds around 1% or 1.5% annual management charge yan, no? AMCs, no? Ngayon, that is one of the arguments ng ibang cryptocurrency traders na hindi naniniwalang magbo-bullish ang market. Okay, listen to this because ang ETF is not for the cryptocurrency market.
It's actually for those people na wala pang cryptocurrency. Okay? Yung mga taong hindi naniniwala kay Binance, kay Coinbase, na wala nang ayaw nang lumipat, they're just within their eToros, they're just within their own platform, Robinhood at kung ano-ano pa. No? They're in their own brokerage. Ayaw na lang lumipat. So they will just be offering ETF, no? At ang kagandahan naman nito, because inapprove na yung ETF, ito mga hedge fund capitalist na to, maglo-load up sila, lalamon sila ng BTC, bibili sila ng marami. No, bibili sila ng marami para i-offer nila sa kanilang mga kliyente. That is the reason why Bitcoin is really bullish. But isang malaking but. Listen to this. You only heard it from me, guys, no? Wala na kayong maririnig ganito siguro, no? Here is the problem. Okay? Ay tatapatin ko na kayo ha. Hindi po lahat. Okay? In fact, yung market nga ng ETF is not us. Bakit? Ba't ka magbabayad ng 1%, ba't ka magbabayad ng fees? You could actually buy Bitcoin already over the counter. Why are you going to pay for those administrative fees when you can definitely buy over Binance? So, this is actually catered for those people that are in the stock market, in the forex, in the other markets, no? Ngayon, guys, listen to this. Ito na yung isang napakagandang argument. Listen to this, ha? Here's the problem. Meron tayong potential problem, no? The problem is this. We only have 21 million Bitcoins. There are people, kasama na ako doon, who are thinking, itong Bitcoin ETF, pwede ba nitong paramihin si Bitcoin? Pwede ba niyang sabihin na because I have a paper Bitcoin, okay, because I have a paper Bitcoin, does that mean that I can, okay, listen to this, no? Does that mean that I can produce more Bitcoins? Can there be a paper BTC because you have an ETF, na wala naman talagang, hindi naman minimina yan eh. You're buying an equivalent paper or an ETF to represent Bitcoin and a diversified asset. So ang tingin ko bilang isang coach ninyo, merong magkakaroon ng dynamics kung saan pwedeng magkaroon ng konting devaluation sa Bitcoin. Kasi nga, hindi na siya 21 million. When the Bitcoin ETF is approved, you can now sell Bitcoin na hindi mo minimina. Naintindihan nyo, guys? Type number 1 kung naunawaan nyo na. You can now sell Bitcoin na hindi mo minimina. Paano? You have a Bitcoin ETF already. Parang ganito. For example, you are selling energy ETF. Diba? You are able to buy an energy or for example, commodities, kunyari coffee. You're able to buy coffee without necessarily purchasing a coffee. Diba? So, meron siyang tinatawag na multiplier effect. No? So, that is my sort of a worry. May konting worry ako na, okay, so it's now going to create a different dynamics of Bitcoin dahil merong Bitcoin ETF na. So, may mga taong contrarian, they're wearing the contrarian hat na hindi laging nagiging bullish on Bitcoin unlike the many. And that's perfectly fine ha, because may mga tao talagang pinanganak na kontrabida, 'di ba? In the index or the speculative market, we call them the contrarians, no? And we need them. We need the contrarian in our lives. Bakit? Because they're seeing something that we don't see. We don't have bias kasi we're not biased, pero sila kasi they're always wanting, they're always wanting the coin to go down. No? So that is one of the potential consequence. No, now, let's move on. Ano pa yung mga investments niya? Is it okay? Is it parehas ba to ng mutual funds? No? Is it also the same as mutual funds? So here's the thing. So, tama yung sinabi mo, kaya siya sa futures nilagay, kaya tama yung generic, tama. Kaya in-approve na lang is futures, no? Pero kahit na futures nila in-approve yan,
it can still represent Bitcoin. Diba? So from the people who are looking at Bitcoin from a value perspective, hindi na siya mukhang 21 million. Kasi ang dami na nating ilalabas na ETF. In fact, in the entire US, there's almost around 3 trillion worth of ETF. It's almost, if I'm not mistaken, 5% or 6% of their entire GDP. ETF lang to ha. Okay? So, anong pinagkaiba ng ETF into mutual funds? So, couple of things. Um, si ETF po, si ETF, okay, unlike the mutual funds, it's not taxed unless you get a profit for an ETF. For example, you're selling your ETF at a profit. That's the only time that you will have a taxation. Okay? Now, anong difference sa mutual funds? For mutual funds kasi, you cannot trade mutual funds intraday. Mutual funds are only traded by the closing of the market. ETF can be traded within the day or intraday. No? It can be traded within intraday. Okay? Now, similar to mutual funds, si ETF meron din siyang tinatawag na dividend earnings or dividend yield. Meron dalawang paraan para kumita ka sa ETF. Either number one, you get a dividend yield, or number two, makakuha ka ng payment you can have a dividend, or pwede mong i-reinvest na lang doon sa another ETF mo. Depende sa nag-o-offer. Some of the people who are offering ETF, they are actually offering it, meron silang, they're paying per dividends. They're also may mga iba naman, they're not paying dividends, they're actually reinvesting the earnings into the ETF funds, no? So, ang difference din nila ng mutual funds and din ng ETF, mas lower yung investment, tsaka mas lower yung management fees. So, I remember, meron akong mutual funds, no? Umaabot ako ng almost more than 2%. Even yung insurances ko, meron silang annual kasi merong investment basket yung insurance ko, no? So, they're actually charging annual management charge on top of the annual insurance charges, or the monthly insurance charges, or the MICs. Nagcha-charge sila ng mga AMCs. Bakit? Kasi kailangan nilang sumahod, 'di ba? So they're actually charging you. So ito yung iniiwasan ngayon ng isang trader mismo. Bakit ako bibili, coach, ng Bitcoin ETF? Magbabayad pa ako ng management fees, whereas andiyan ka naman para turuan kami and we can be profitable, 'di ba? So yun yung argumento ng mga traders ngayon na parang okay. So ako, in my perspective, pwede siyang maging bullish driver, pero I don't think it's gonna be a bullish driver because i-adapt ito ng mga Bitcoin traders. I don't think that's the reason eh. In fact, ang reason nito, people who are not in the cryptocurrency world are gonna be the one na maiimpluwensya natin bumili ng Bitcoin. It's gonna be the other way around. No? It's gonna be the other way around. So how can you earn? Ngayon yung ETF outside the Bitcoin space, yung mga for example Nasdaq ETF. You could search that sa mga tickers ninyo, Nasdaq ETF. Iba-iba mga pangalan niyan, no? So, kapag kumita yung underlying na assets within the ETF, kikita ka din. Ngayon, pag di sila kumita, then you will also lose. The value of the ETF will go lower. Okay? So, pwede ka ring mag-take advantage sa mga ETF na merong access sa mga mahal na stocks. I know merong mga Nasdaq ETF. When you say Nasdaq ETF, ito ay consolidation ng mga stocks within the Nasdaq, okay, which are obviously your technology stocks, no? Your Facebooks of the world, your Googles of the world, Amazons of the world, nandiyan lahat sila. No? So, yung mga tao, instead of bumibili sila ng tagi-isang Tesla, ng tagi-isang, let's say, tagi-isang Facebook na medyo mahal na, bibili sila ng ETF. Yung ETF will represent the conglomerate of all the tech-based companies and representing their entire index. Kumbaga parang index na siya. No? Pwede ka rin kumita, may mga ETF din na mga small caps or mga middle caps, no? Or mga third liners, may mga ETF din yan. So kumbaga,
bilang isang trader, hindi mo na kailangan isa-isahin o isang Tesla o kunyari isang Facebook, isang Google. I will not do that. I will rather buy an ETF because it represents a fraction. A fraction of Facebook, a fraction of Google, a fraction of Amazon. Depende sa anong gusto ko. No? Kunyari, ETF S&P 500. 'Di ba? May mga ganyan. So, an ETF can be bought on a lower price. So, instead of you buying Facebook, let's say, or Amazon or Tesla on $800, you can already buy any of these companies on a lower amount. Okay? So, guys, type number 1 kung naunawaan na. Type number 1 kung naunawaan na, okay? Type number 1, please. Okay. Now, let's move on. Generally speaking, ETF is more tax efficient. When I say generally speaking, it's more efficient because you only get to pay taxes if you earn a profit in ETF. Unlike in other assets wherein you need to pay for everything, whether you earn or whether you did not earn. In fact, yan nga yung argumento ngayon ng infrastructure bill eh. Sinasabi ng mga infrastructure bill, o kailangan nating i-tax yung mga nagmimina na yan. Kailangan nating i-tax yung mga nagpo-proof of work na yan. Kailangan nating i-tax yung mga validators na yan. No? Kailangan nating i-tax yung mga yan. No? Okay? Ayan. So, tama. Tama yung sinabi ni JP. You can really buy a gold on a lower amount. You don't need to buy a gold. You can now buy a gold on a lower ETF price. Yun yung purpose. Kasi sinasabi natin, ETF can provide access into very low index fund traders. So kung maliit lang yung pera mo, wala kang mga milyones na dollars, di ba, bili ka ng ETF. Yun ang purpose niya. Yun ang purpose niya. Okay, nga, ano bang consequence? Sabi ko nga kanina, baka magkaroon ng paper BTC, guys. Baka it can jerk up the 21 million cap limit. So what can happen after that? It can potentially depreciate, or devalue Bitcoin. Potentially, pwede. Pwede mangyaring ganung mindset, no? Kasi mindset 'yan eh. No? Unang-una, may mga nagtatanong, sino ba nagpatunay na 21 million talaga ang Bitcoin, 'di ba? Sino ba nagsabing 21 million talaga? Sino ba nagpakita niyan? We have never even seen Satoshi. Satoshi is a fictional person, 'di ba? O ngayon, may mga tao nagsasabi na, do you honestly believe na it's only 21 million? I don't think so. In fact, I think one of the president of, if I'm not mistaken, JP Morgan is the one who's saying that. No? Ano pang other consequence? You cannot invest automatically every month. You might be recommended to buy mutual funds. So kung gusto mong bumili ng buwan-buwan, parang mutual funds, nagdi-DCA sila, punta ka sa ibang broker mo, naka-DCA yan every month, pwede ka mag-mutual funds. Pero sa ETF, hindi lagi dapat hindi ka makapag-invest every month. You cannot. No? Yung mga terms and conditions yan. Okay? Tapos, sabi ko nga kanina, you can do intraday trading in ETF and to be honest, that may not be a good thing. Kaya kasi ang strategy in ETF, guys, as a hedge fund capitalist, they will advise you not to touch that kasi long-term ang ETF. It's a long-term. Why? Because you're investing on index funds sometimes. Yung mga index funds na yan, they grow their value over time. Next. So go to the next one. Ayan. So ito na yung conceptual framework ng ETF. Number 1, an ETF is an investment fund traded on stocks exchanges like stocks. And this time, meron na siyang tinatawag na Bitcoin ETF. An ETF can hold assets such as stocks, commodities, or bonds and trades close to its net asset value over the course of the trading day. Meron siyang NAV. No? NAV. Now, number 3, most of the ETF tracks an index. For example, stock index, S&P index, NASDAQ, or bond index. It can be attractive because of the low cost, tax efficiency, and stock-like features. So instead na bumili ka ng tig-iisang Jollibee, ng isang Ayala Corporation, o kaya ng PLDT na
mga mahal yan. PLDT, I think it's more than 1,000 pesos. If I'm not, sorry, Globe is more than 2,000 pesos. No? Ayala is less than 1,000. I remember SM is less than 1,000. No? So instead of buying that individually, pwede kang bumili ng ETF, for example. But wala pang ETF sa Pilipinas, isa pa lang eh. And lastly, once described as the new kind of investment in the block, by 2013, ETF were the most popular type of an ETF product. No? Bakit? Kasi nga, it is a representation. It's an ability. Kumbaga, may mga investors, nag-imbento sila ng another stock without necessarily having a company that will back it up. No, kasi yung ETF wala namang kumpanya yan eh. It's a representation of many. It's an investment basket. So maraming mga mga hedge fund capitalists na very excited diyan. No, kasi they can now create diversification sa mga kliyente nila. Parang tinuturo ko sa university. You need to have wallet management strategies. Hindi ka pwedeng bili ng kung ano-anong coin. Diba? There should be a strategy. You should be are you an offensive do you have an offensive risk strategy or do you have a defensive risk appetite? Depende yan, di ba? Depende sa takbo ng market yan. I think that's the last, this is the last slide of the day. So, yun, that is why ETF, guys, is very, very important. By the way, paki-like naman po yung ating live today, guys. Paki-like, please. Malay mo, magpa-raffle si Coach, di ba? Masakit yung ulo ko. Ang dami ko na namang profit, guys. Masakit yung ulo ni Coach. Ang dami-dami na naman yung profit. Nako. Nag-trade tayo today, pero hindi na ako nagpo-post muna. Hindi ako nagpo-post sa Twitter kasi nga mag-AMA naman tayo. No? Okay. So let's now start to go with your questions. No, teka lang, before ako magkaroon ng questions, I think I also prepared a couple of things na babasahin ko sa inyo. No? For example, sa Twitter. Okay. Yan. So Grayscale. No? Grayscale is also applying for a Bitcoin ETF. Yan. Ayan. Salamat sa mga nagpo-post tayo, yung mga magagaling natin. Ayan, for example, si Kepwing, 10 hours ago. Ang dami ng mga nagtatag sa akin. No? Nagme-mention. So maraming salamat sa inyo. Ha? We're gonna be having what's this? A lot. Follow nyo ako sa Twitter, guys. Follow nyo ako. Ang dami ko. I'm very happy kasi natutuwa tayo na ang dami natutulungan. No? For example, isa pa to. Nung sinabi natin, October can be bullish. True enough, ang October 38% na yung pinalo niya, di ba? Tapos ang November niya mukhang susunod, no? Mukhang susunod sa last year itong November natin. Mukhang susunod sa last year. Ako, mukhang susunod kasi nanonotice mo lahat ng bullish na October. Lahat 'yan, no? Lahat ng November na sumunod green except itong 2019. No? So bullish. Bullish. Yan, tapos yun nga, meron ng approval. I'm just looking for the document pero meron na akong nabasang article na SEC approves crypto stock ETF. No, yung kumbaga yung konsepto ng crypto stock ETF, no? So pero hindi pa yung kumpanya, inaantay natin 'yan. So of course, Grayscale Bitcoin spot ETF could be right around the corner because Grayscale is also applying for an ETF, no? And of course, let's now go with your questions and queries. So, puntahan muna natin. Wait lang, guys. Wait lang. Okay. Let's now go with your questions. Number 1. Sabi ni Claribel, tulungan kita sa problema mo, Coach. Okay, Elizar. Let's start with the questions, guys. Elizar, ano pong, let me just highlight your questions. Wait lang. Para mabasa ng iba. Okay. Sabi ni Claribel, tulungan kita sa problema mo. Ano pong stop limit para sa BTC? Stop limit, gawin mo sa 55 yan. 55 yung stop limit mo. Pababa. 2 accounts ang pinanglalike ko, Coach. Oy, thank you, Marilu. Sana all sumasakit pag nagkaka-profit.
Coach, handa akong saluhin ang sakit ng ulo mo. Libutero BTC Day bukas. Okay. Ano po ba ang goal? Ano po ba ang goal ni Coach Miranda? When you say goal, yung profit po ba? Meron kasi akong bibilhin, guys. Aaminin ko sa inyo, no? I'm actually going to buy a two-door car na convertible this Q4. Yan. Medyo nakaipon na po tayo ng profit. Kasi yung profit natin nung August, September, pinambili ko na po ng 17 na scholars AXI. Di ba po? So, nga nag-iipon po ako ng October, November, December, bibili po natin ng two-door na convertible yan. I'm going to buy a Mazda MX-5. Yan. Thank you po. Thank you. Bakit Coach MirandaMiner? Yes, kasi nagmimina ako dati. Correct. Melvin Mateo, correct. What do you mean by mainnet? Mainnet is technically the blockchain. Yung testnet, siya yung parang sandbox mo. Before ka magkaroon ng mainnet, mga testnets muna. Okay? Ano masasabi ko sa NFTs? NFTs are good. It's the next in line. No? Mamili lang kayo ng tamang NFTs. No? If you're gonna be, okay, uunahan ko na kayo ha. Okay, Coach, what do you think of Kate Coin? Mga meow meow coin, what do you think of that? Okay, sasabihin ko na sa inyo, it's okay. It's okay to invest and trade. But here's the thing, position size. Ayoko nang lumalaki more than 5% ng funds ninyo ang nilalagay ninyo sa mga meme coins. Bakit? Wala naman kasing fundamentals yan. Wala silang fundamentals. Anytime, pwede kayong ma-pump and dump. Sobrang volatile yan, guys. Sobrang volatile ng mga meme coins. Be very, very careful. Okay? Madala na kayo kay SafeMoon, kay NFT Art, madala na kayo sa mga ganyan. Okay? Kay Shiba, kahit tumaasin ngayon, madala na kayo sa ganyan. Kasi nga, at some point, pag tumataas yan, it can also go down because wala naman siyang fundamentals. Hindi naman yan Bitcoin, wala siyang use cases. Diba? Hindi siya ginagamit. It's only being hyped. So while it is okay, do not invest. Gayahin nyo ako, 1% lang ng funds ko ang nasa SHIB. Okay? You need to have a very conservative mindset on meme coins. Parang awa nyo na. Kapag kayo nag-invest ng 50% or kahit more than 30% ng pera ninyo sa meme coins, pipitikin ko yung mga ilong nyo. Sa totoo lang. Okay, I'm not your financial advisor, pero sinasabi ko sa inyo, much prone kayo for pump and dump. Okay? So be very, very, lalo na yung mga penny stocks, yung mga penny coins, napaka-volatile niyan, guys. Napaka-volatile niyan. Okay? Be very careful. Okay. Ilang coins pa ang monitor nyo per day? The top 20 coins ako. I monitor that. No? Will Ethereum continue to be bullish? Yes. I'm very bullish on Ethereum, guys. Number 2 yan. I'm very, very bullish. Nag-enroll po ako kanina for beginner class. Waiting na lang po ako sa confirmation. Oy, thank you, James Patrick. See you. Pwede po ba maging steady ang BTC pag napasukan na ng ETF? Alam mo, that's a very good question. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, may mga tao tulad ko din, meron ako mga arguments na what's this? Maging very liquid in some point, no? Kumbaga parang lumaki more than 21 million, wala na siyang limit because may paper ETF na, no? So, tingin ko naman, the reason, guys, you need to remember, yung ininvest po ng Tesla na 1 point something billion na Bitcoin last February, guys, kumita na ng 1 billion din. Grabe. You know, I think you need to put your trust on, I'm putting my trust on BTC just because, I have my plans with my wallet. I do have my plans. I do have my rule in my wallet. I do my rule of 3. I do my position sizing. So, kung ano man mangyari kay BTC, hindi rin ako iiyak. No? Kasi I still have other coins in my wallet. Okay? But at some point, syempre, meron na ako naka-stop limit na ako sa ilalim. In case gumuhit pababa yan, meron na akong stop loss. So, huwag mo kakalimutan ngayon. Gawin mo na ngayon yan. Kunyari, meron kang posisyon.
Maglagay ka ng stop loss around 55K area sa BTC. Okay? Lagay mo yan. Alright. Possibly, yes. Possible 100K. Totoo yan. Possible yan. Marami nagsasabi na yan, di lang ako. Ako, I'll be very conservative. Pag lumagpas ng 64,000 this week, papalo ng 70K next week yan. So, antayin lang natin. I'm just waiting kasi walang volume eh. Walang volume ang BTC. Look at BTC right now. If you look at BTC, no, on the past couple of days, nakikita mo yan, no, yung itong kahapon tsaka yung ngayon. Kahapon walang kwenta yung volume, tingnan mo, October 16, no, yung Saturday, yung weekend. Pero tingnan mo yung Friday, tingnan mo tong volume na to. Tingnan mo yung mga araw, 'di ba? Ang lalaki. Kasi tingin ko nag-aabang to bukas. Nag-aabang to mga to. May mga tao din kasi nagsasabi na buy on rumor, sell on news. Baka magbentahan daw lahat bukas, no? So sinasabi ko sa inyo, maglagay din kayo ng konting lakihan niyo yung wiggle room niyo. Huwag kayong gagawa ng liquidation above 55K. Okay? So dapat nasa itaas yung nasa baba yung liquidation niyo ng 55K. Okay? Ano po yung mga tinitrade mo kanina at paano mo po in-execute? Oh, okay. So I was trading Ethereum kanina. And then I traded let me just double check, no. Just give me a second. Give me a second, guys. Okay, so today is October 17. So I earned I traded kanina, I earned $25 in Bitcoin. Nilaro ko yung Bitcoin kanina. Kasi nagfa-fluctuate yung price niya kanina, no. Nag-trade ako ng Bitcoin. We earned $25 plus there. Tapos we earned on DOT. DOT. Si DOT kasi nag-retrace. Nag-retrace si DOT. So nag-trade tayo kanina ng DOT. If you go on a lower time frame, nagre-retrace siya. So masarap kunin yung retracement nito. Masarap kunin, no? At some point, masarap kunin yung retracement kasi nga pag kinuha mo dito yun, just give me a second, guys, no? If you go and get the fib retracement, kunin natin yung ilalim sa yung pinakataas. You will notice that meron siyang common bounce area, no? So masarap kasi nagte-trade. Okay, look at this, no, wait. Nagre-retrace si tinuturo ko to sa beginner class naman, no. I teach this. So yung mga bounce on 618s, okay, taas na kamay ng mga estudyante ko diyan. Tinuruan ko na to, mga bounce on 618s, bounce on 0.5s to bounce on golden ratios with MACD confirmation. Nakukuha natin to mga to. So from 41.48 into 42 something, masarap na profits yan. No, nakukuha natin yung mga yan. No? So for example, let me try to get this. Okay, type number 1 kung pwede na ha. Type number 1 kung pwede na. So I entered here. Okay, 3%. Tapos naka 5x ka. So that's 15% profit. Pwede na ba yung 15%? Pwede na. So I have my bounce. I do enter in the confirmatory candle on a 30-minute candle. This is the confirmatory candle and I will sell on the bearish signal of the buying pressure. I will sell here, no? So ganyan po paano kumita. Ganyan po kumita ng mabilis. Basta alam mo lang yung MirandaMiner bounce play. Yan. Okay? Alright, PlayerMon. PlayerMon is hinahabol pa natin. Antayin mo na lang, no? Teka lang. Hindi ko pala nakita kanina. Wait lang, yung MACD. Wait lang, ito. Ayan, ito yung MACD niya, no? Ito yung MACD confirmation. Okay, nag-confirm si MACD dito. Kaya pinasok natin yan, okay? Alright, basahin ko ulit yung chat ninyo, okay? PlayerBon, wait lang kayo sa PlayerBon, ha? Wait lang kayo dyan, okay? Parang lumaktaw yung mga tanong. Wait lang, nawala yung tanong. Wait lang.
Okay. Ilang araw po yung classes? 2 araw po 'no, dalawang araw, bawat araw is 6 hours, each minsan 7 hours pa or 8 hours. Exit strategy on BTC and alts. So, 100K meron akong tini-trade ngayon guys sa, ah, sa sa BingBon tsaka meron akong futures in BingBon, naka-hold lang ako dun. Meron akong entry dun na 51,000. Tas meron akong, BTC na naka-HODL, sa spot, hindi ko na sasabihin yung amount pero malaki. Malalim na yon. Tagal kong binili yon 'no, naka-HODL lang sa spot yon, 'no. So ang aking exit strategy for Bitcoin is 100K sa spot, 'no. Yung futures ko sa BingBon, I will not touch it anymore. Nakatenga lang yun dun, 51K entry. Meron akong in-entry ng 57, pangalawang entry ko yun. So nakatenga lang sila dun 'no. So hayaan ko na lumaki yan. So yun ang aking exit strategy. I do trade altcoins, meron din akong ADA sa spot, 'no. I do have Ethereum in spot. So, I'm going to trade ADA 'pag lumagpas 'to ng mga 2.4. I want a major breakout kasi, 'no, 2.4, yan. Alright, naka-long position ako sa BTC, TP na ba ako now? Wow, magkano ba ang iyong take profit? Wow, grabe, very good. Yes, Jerome, MX5, oo, MX5. Yes, Miyata, correct, correct, correct. Puwede bang pasilip ng Solana? Nag-breakout po yung 1 hour TF. Meron pong confirmation candle. Bakit bumaba? Solana. Ano bang gamit mong candle? Anong oras yun? Anong oras ka tumingin? Pakita mo sa akin, sige. Pakita mo sa akin, Kung bumaba, 1 hour candle, nasaan yung confirmation? BTC ba? Ipakita mo sa akin yung chart mo, sige. Alright. Bullish pa din sa BTC. I am very bullish in BTC, yes. Wow na lang tayo. Salamat po. Pa-Q&A ka na, coach. Yes, Q&A na tayo. Parang ang layo ng mga tanong nyo na, wait lang, dahan-dahan kayo magtanong. Applicable pa po ba yung pag-plot ng fib ko na reach na yung coin, yung all-time high? Yes. Yes, pwedeng-pwede yun. Di mag-extension ka na. O kunwari, BTC tayo. Makinig na mabuti makinig na mabuti. 61,000. Okay, kung ayaw mo maniwala na bullish ako sa coin, sasabihin ko sa iyo magkano taya ako sa BTC, sa futures. Okay, sasabihan kita ha. Sige. Meron akong almost 600,000 pesos in futures in Bitcoin. Ayun ang taya natin. O ngayon, alam mo na gaano ako ka-bullish Pero wag mo akong gayahin. You have your own strategy. No? Kaya syempre kumikita naman tayo diyan, no? And we have a stop loss we have a stop profit already. Ganyan ako ka-bullish diyan. Okay. Alright, kunyari lumagpas na sa bubong, sa tuktok, iba na yung gagawin mo dun. So kunwari ito na yung bubong niya, tandaan mo 3,000 na lang yan guys. Sarap, sarap, sarap. 3,000 na lang. Naku, mauubos na itong Bitcoin. Kunyari ganyan na yung Bitcoin ngayon, no? Malapit ka na mauntog, no? Kung wala nang bubong, gagawa ka ng extension. Gawa ka na ng extension, no? You can actually do a fib here. Yan, para makita mo na yung 618 area dito sa 60 here. Kita mo, nagre-retrace yung candle dyan kasi may 618 no? Sa 61,569 on a day candle. No? And then, meron kang all-time high resistance dito. Ang next na natin is 74,000. Magiging resistance mo. Yun magiging bubong mo. Use your extensions. Okay? Use your extensions. No? Okay. Kailan po ba dapat hindi gamitin si Halmachi? Never. Lagi mo siya dapat gagamitin. Ano po ang dating work ko? Ako po ay isang ayoko na sabihin. No, alam niyo naman 'yan. Makinig ka doon, pupuntahan mo yung Real Talk Friday ko. Sinabi ko yung talambuhay ko doon, 'di ba? Ayan, mahabang storya. Okay, next question.
Saan ka pupunta first 'pag puwede na mag-travel? Singapore. DeFi, NFT, okey. Puno na ba ang intermediate class? Uy, miss, Ma'am Nida, pa-answer naman 'to si Moto J, pa-answer naman. Puwedeng gamitin si Fib backwards, paanong backwards? Okey. Maganda po bang maglagay ng pondo sa XRP at ADA? ADA, yes. I'm not I am neutral in XRP. I have XRP, yes, maliit lang, pero I'm not as bullish in XRP than ADA, 'no. So, bull cycle po, we will never know, generic, no, we will never know. Iba-iba kasi ang market, eh, 'no. Pero ang alam ko, bullish tayo ng Q4. Ayun ang alam natin, okey. Coach, ano pong best coins to hodl long term para sa inyo? Ay, siyempre Bitcoin. Bitcoin, Ethereum, ADA, 'yan, yung mga top 10 coins, mag-hodl ka niyan. 'Yan ang mga good. Yung mga shit coins, mga meme coins, okay lang mag-hodl ka, pero 'wag lalagpas ng 1 or 2%. 'Wag lalagpas do'n, okay? What will happen to BTC, Coach, bukas? Guys, tandaan ninyo, no, humihiwalay si BTC kay altcoin, kasi nga may ETF tayo. Meron tayong bullish news, meron tayong bullish news that is not related to altcoins, 'no? Okay. May fundamental na si SHIB, Coach. Yes, meron din naman siyang fundamental. Diniscuss ko 'yan sa video natin. Na meron siyang liquidity swap, meron na siya, meron 'yan. Pero yung mga ibang lumilipad na coins na walang fundamentals, ingat kayo do'n, okay. Okay. Mas stable pa ang ADA at XRP kaysa sa relasyon ko. Naging stable coin na ba? Cardano, magkano po ang price after 5 years? Parang more than $100 yan, guys. Cardano, that's my projections for Cardano. Bakit po wala na yung mining setup? Marilu, kasi I need to repurpose, magawa ako ng bagong playlist 'pag nabuo na ulit yung mining rig natin. Tinanggal ko talaga 'yan, 'no. Paano malalaman na meme yung coin? What mga small cap, mga less than 10 million yung market capital. Punta kayo sa coinmarketcap.com, punta kayo sa market cap niya, 'no. Yung mga maliliit na mga micro, mga basura coins, yun mga yun, mga meme coins yun, na pinapa-hype lang, 'no. Alright, okay. List of coins, Matic, Sleeping Giant. Matic, Uniswap, Polkadot, hindi na Sleeping Giant 'yan, nagbuhay na 'yan, nagising na. Binati natin number 13 'yan, ngayon number 8 na, 'no, nagising na 'yan, 'no. Teka lang, just give me, AAV is also a Sleeping Giant, AAV. Although I think magsa-stabilize si AAV sa level niya ngayon, 'no. Matic is, 'wag niyong kakalimutan, guys. Matic is really, really good. Tsaka VeChain, 'no, VeChain, napaka-underpriced ni VeChain, 'no. Ang pangit lang sa VeChain, sa totoo lang, 'no, ay di ko gusto yung proof of authority nila. I don't like it. Kasi parang by the word itself, parang it's against decentralization. Yun lang ang pinakaayaw ko sa VET, pero everything else okay sa VET, eh. Maganda yung kanyang potential sa logistics business, 'no. Maganda yung potential niya. Okay. Kita-kita sa beginner class, sabi ni John Hill. O, kita-kita tayo diyan. I'm just waiting, my friend, mag-e-enroll na kami, coach. Oy, sige. Looking forward, 'yan. Ano pong oy, teka lang, nakita niyo naman yung trade sa 'di ba, sa DOT, 'no. So, alam mo, sa totoo lang talaga, ang sarap, mabilis ka talagang kikita ng pera 'pag marunong ka talaga mag-trade. And you just need to trust the system, 'di ba? Ito pinakita ko naman sa inyo, 'di ba? Oh, kumita naman, eh. Nag-bounce talaga siya sa 618. Oh, nag-bounce. Oh. Kailangan mo lang ng confirmation candle and MACD. Oh. Kailangan mo lang marunong magbasa ng fibs, 'di ba? So, gano'n lang talaga 'yun, guys. Talagang, you need to learn lang talaga support and resistance, kasi at any rate, talagang kung iisipin mo, bakit ang daming profit ng taong ito? Eh, kasi nga may system, 'di ba?
Tsaka naiiwasan mo yung mga maling pasok. Kunyari for example, bakit ka papasok dito sa consolidation na 'to, 'di ba? Ba't ka papasok diyan? Ang laro natin dito anong laro natin sa dot, mag-aantay tayo ng MACD and another bounce on the 618 area. Mag-aantay tayo diyan. Ang laro natin wait. Wait for the bounce and another MACD confirmation. Ayun, antayin natin. Wala naman ako nakikitang divergences. Yun ang laro natin dun. And why did it go down? Kasi nga meron ka na nakikitang left hand dito. 'Di ba? Okay. Buti nga sinasaluto ng 618 eh. No? Okay, very good. Advice on BTC if you're a spot holder, hold. Hold. Good evening, Coach. 2 days tapos ko na po yung beginner playlist and nasa topic 7 na po ako. Uy, congratulations, no? Super duper help. Malinaw ba yung explanation, James? Thank you, thank you. Okay. Diniscuss ko na si Dot ha, Marvin, okay? I already discussed Dot, no? Pwede po ba yung buy on rumors, sell on news? Yes. Posible yan. Posible yan. No, wag kang wag kang what's this? Magpapakaano. Siguro. Posible pa din yan. Kaya maglagay pa rin ng stop loss, no? Ilagay sa ilalim. Kasi baka gumuhit ng 57,000. Tapos bubulusok na ng 70. Yun ang iniisip ko bukas. Guguhit ng 57 yan. Aatras ba din tatalon? Aatras din tatalon. Okay. What's the other question? Just give me a second. Okay. Okay, may nagtanong ng quant. QNT. Let's do this. Let's check QNT quant. May tanong ng quant. Tanong lang kayo guys sa mahaba-haba ang oras natin today kasi Sunday ngayon. This is a day for you, no? So I'm okay to stay longer. Diba? Ayan, para sa inyo yan. Guys, i-like nyo naman yung video natin para hindi naman tayo nag-iisa dito, di ba? Ang hindi mag-like, hindi pogi at saka hindi maganda. So, i-like mo na. Okay, i-like mo na. Okay, quant. Interesting chart. Nagsa-sideways, no? Pag ganito yung chart, wag lang magre-rely kasi walang volume. Walang volume. Pangit. Sabi sa akin, hindi raw maganda ka-bonding yung ganito, yung mga pangit daw. Pangit, no? Okay. So, pag ganito, ay nako, mga ganitong candle nagsa-sideways, no? So, okay, you will notice it's actually all bouncing on 618. Pag maglalaro ka ng ganitong candle sa quant, people were predicting, 4 days ago, they were predicting a pullback. No, they're expecting a pullback here. For me, pag ganito, mag-bounce play ka. Do a bounce play on your 618 area. Kasi with MACD confirmation. Ingat lang kasi buti nga may volume na siya. Oh. Nakita mo meron siyang volume confirmation dito. Diba? Tapos may volume, may MACD, di maganda yung nangyari dito. Diba? Tanggalin ko lang tong chat mo. Teka lang. Yan, no? Diba? Iangat ko nga tong chat na to. Wait lang. I will raise the chat sa taas. Yan. Para makita nyo yung chart. Okay. Yan. Okay. So, yan. So, nag-bounce play ka dapat dyan. So, guys, alam mo, sabi ko sa'yo, talagang pag alam mo lang talaga yung bounce play, yayaman ka na bukas talaga. This year, naku, yayaman ka talaga. Aralin mo na. Ito, makikita mo naman eh. Diba? Tuturuan kita niyan. Aralin mo na yan, ha? Pangako mo sarili mo eh. This year, may mga pamasko ka ng marami. Okay? Yan.
Mga gusto yung mga ganyan lang yung mga 'di ba? Okay. Alright, next. Applicable pag-plot ng fib kung na-reach na yung coin all-time high, kung yes oy na-discuss ko na 'to, ha. Parang umaatras tayo. Ah, okey. Coach, bear market na ba sa 2022? A bear market can always happen. Remember kung meron tayong mga higher highs, may mga times that the market need to retrace and need to pull back. Tinuturo ko yan sa intermediate, no? Ang pullback ng market, kailangan niya mag-pull back. And normally, it's pulling back. It will bounce on the previous resistance. Yon. May tinatawag tayong oras. Nako, alam ng mga estudyante ko yun, oras. Okay, what does oras mean? Kung estudyante ka last week, this Saturday, explain mo nga. Or Sunday, ano yung oras? What does oras mean? Okay. Ibuka mo yung BTC. Yes, ibuka mo yan. BTC now at its price, take the risk. May risk na yan eh, no? Sayang kung sana napasok mo nung mababa pa, no? I-take mo yung risk na yan. May risk na yan ngayon. Okay? Mag-sell limit sa spot pero may nakaset ka din na stop loss. Pwede. Pwede yan. You could do that. Okay. Anong nangyayari, coach? Ano kaya nangyayari, coach? Nag-try ako mag-futures, naka 1% naman pero lumiliit yung funding ko. Baka naka-cross ka. Naka-cross ka ba? Okay. Naka-applicable po ba yung pag-plot ng fib ko? I already able to answer this. Oy guys, listen to George, 262 pa lang daw. Naku, lakihan nyo naman. Mag-alt tab muna. Pa-like muna ng AMA natin para marami tayong matulungan pa. Okay? Yan. We will do this naman regularly, okay? Tapos, 346 na. Thank you po. Okay, is it possible to 1 million on BTC after 5 years? Sobrang laki pero tandaan ninyo, $10 lang ang Bitcoin 10 years ago. No? So yung Bitcoin halving, sinasabi niya pwedeng mag 100,000, 200,000. So before tayo mag 1 million, let's make the 100,000 a reality first. No? Sinabi ko na yung coins na hino-hodl ko, lagi kong sinasabi yan. When will I pull it out? Bibili nga ako ng sasakyan, no? Pag iniipon ko lang yung profits, tapos uh, in God's willing talaga, guys, in God's willing, I'll get a picture of it, I'll post it, and samahan niyo ako mag-celebrate, ha? Because totoo naman talaga, matutupad talaga ang pangarap sa Bitcoin, no? Pangarap ko nga magkaroon ng AXI na scholarships eh. O di naka 17 scholars na tayo, di ba? Kahapon ni-raffle natin yung pang 17, di meron ng isa. Ako yung pang 18. Binili ko din yun using my profits, di ba? Okay? Coach, advice sa BTC, hodler sa spot, bought around 44K. May profit na po ako, natatakot ako mag-dip. Kung 44K na yung profit mo, bought around 44K. Okay. 44K sa spot ka lang, mag-ano ka na? I would encourage, again, kung wala ka pang other Bitcoin na position on other platforms, ano ka na, magkaroon ka na ng stop limit sa 55K. Kahit papaano. 55 or 50, malayo marating yung 55 eh, pero we will never know eh. Magbenta ka na ng kahit 20% ngayon, no? Take profit ka na. Tapos hayaan mo lang yung 80% dyan. Tapos mag-stop limit ka sa 55K. Para pag na-hit yan, pasok ka ulit. No? Or ma-hit man yan, pasok ka ulit. Pero for me, take the 20% out, take profit mo na yun. No? Good, congratulations to you. Hindi ko alam kung magkano nilagay mo, kung 44K, no? Kung 1 million na, di congratulations, di ba? How young am I? Wow. Bakit po, alam mo, maraming babaeng tatanong sa akin kung ilang taon na daw ako. So, if you want to know how old am I, I'm as young
as you would like me to be, 'di ba? Bakit po yung ibang altcoins hindi makasabay? Kasi nga yung binibili ng tao Bitcoin, 'no? They're not buying the alts. So if you look at the ano, ang sagot diyan gito guys, 'no? If you look at the crypto market cap, tumitenga si Ethereum sa 400 billion, 'no? Samantalang si Bitcoin 1.16 trillion na kanina. So ang ibig sabihin nun, listen to this, kasi nung last year, nung bullish si Bitcoin tsaka this year, yung bullish si Bitcoin tsaka si Ethereum, si Bitcoin 1.1 trillion na, si Ethereum 900 billion na. Umabot siya ng, sorry, 700 billion na. So the fact na hindi umaakyat yung mga market cap na mga alts, the reason why Bitcoin is pumping higher is because of people only buying Bitcoin. Okay? Yan. PDAX is okay, Edwin. No, walang problema si PDAX. Just make sure you protect your account lang, no. Make sure that you have your uh, uh, 2FA at kung ano-ano pa. Okay. Ano pinaka-effective na time frame? 1 day or 1 hour? The higher the time frame, the better. Same tayo ng trade coach. He. Oy, congratulations. Humingi kayo ng profit dyan kay Jeffrey. Okay. Yung leverage sizing. So, paano ko calculate yung to know the leverage for isolated and cross? Ano ba to? Is this question because ayaw nating maubos agad yung funds for cross or isolated? So ako, to be honest with you, may tinuro na akong mathematics before, no, on how to make sure you compute for your right leverage. So lagi kong ginagawa, for example, yung volatility ng coin, 10%, 15%. Ginagawa ko 15% divided by 200. So ano man yung sagot nun, yun yung leverage kong maximum. Hindi ko inaakyat yun sa isolated, no? Pag cross, depende kasi yan sa halaga ng total capital mo. Dapat ang iyong naka-cross hindi lumalaktaw ng 20%. Kunyari, meron kang 1 million na capital, I would encourage you ng iyong cross na yung naka-cross mo na funds, hindi lalagpas ng 20% ng total funds mo. For example, you have 1 million, dapat yung naka-cross mo na position dapat hindi more than 200,000. Kasi pag umakyat ng half na yan, mabilis na yung kumain ng buong capital. No? Lalo na kung meron ka pang ibang nakaposisyon. So, dapat not more than 20%. For example, you have 500,000 today, not more than 50,000 yung nakaposisyon mo sa cross. Okay? Not more than 100,000 rather. Yung iba pa ulit-ulit na yung question, no? Okay. Uy, Melo, kamusta na? Ito yung kumita ng 700. Tama, magbalato ka naman daw. Balato. Okay, what will happen to altcoins? Altcoins can follow at least, pero mukhang hihiwalay si Bitcoin, no? So, from a rule perspective, ang gawin nyo ngayon dapat naka at least 40%, 30%, and 30% kung rule of 3 kayo. Ngayon kasi I do have around 40 to 50% ng aking funds na kay Bitcoin na. Tapos, meron akong positions on other top 10 coins. No, naka-hodl tayo dyan. No? Tas ADA of course, no? Yung iba tinitrade ko lang, Tinitrade ko lang yung iba. I don't really stay a long time with them. Meron ako naka-hodl na dot, aminin ko yan. Meron ako naka-hodl na polka dot sa inyo. And I already have shown that sa klase ko tong kahapon, No? Okay? Kumita sa liquidity pool depende sa percentage na papasukan mo. Basahin mo yung terms, no? Kung ito ay may volatility, okay naman yan. Saka maganda sa liquidity pool, pwede kanyang bigyan ng mga coins. No? Okay. Uy, congratulations, Ezar. Uy, yung in-email ko sa'yo, maraming salamat, Thank you. Gusto ko nga pakita ngayon yun, Gusto mo pakita ko? Pag nag-oo ka, pakita ko yun. Sige. Pag marami nag-like, di alam mo na. Diba? And thank you, Ezra. Ano ba number ng electric fan mo? Di ba?
Sabi ni ano, it is because of the BTC dominance. Yes, correct, exactly. Very good, very good. Okay. Wala nang tanong? Ay, ang dami pa palang tanong, wait lang. Okay, wait lang. Bata pa si Miranda Minor. I guess 40. Ay, salamat po. Nasa early 20s. Uy, gomat ko talaga. Do you think babalik pa sa 40 sa 0.4 level si SLP? Let's wait for season 19. Ako maraming lumalabas na bullish news ngayon si ano eh. Tsaka si Jiho, grabe makapag-hype ng coins, no? So, ng token. So, antay tayo ng season 19 will give an answer. Kent, i-explain mo sa akin paano yung backwards, paatras? Hindi pwede. Ay, top to bottom, bottom, o pwede. Tinuturo ko yan sa university. Hanapin mo yung video ko, how to use Fibonacci properly. Merong 4 na questions. Whitwiw. W-I-T-W. Gamitin mo yon, di ba? Whitwiw. Ayan. Kung nasagot na yung query ko, sensya na baka. Ano ba yung query mo, vitamins? Hindi ko nakita. Hindi naman ako 50 above, Gemma. Ano ako 50 above? Baka naman ano yan. Hindi ako eh. Oy, Ian 38 daw. Okay, thank you. Price prediction sa VET. VET, alam mo, VET can go back to where it is before. Kasi nasa point, I think VET is at 0.12 or 0.11 something today. VET will go back before to where it used to be. Nasa nasa 0.12 siya eh. Babalik to guys. Remember, babalik sa mga 0.15 or 0.18 yan. That's my prediction there, no? Okay. Kahit po ba saan time frame pwedeng pumasok, wag pasok ng pasok. Wag sa time frame. King Brian. So, ang gagawin mo, naked charting, plot the chart, zoom out, plot major resistance and support, find trend boxes and frames, no? And then ask what type of trader are you, check if it's bullish or bearish, and then alam niyo naked charting steps 'yan, alam niyo 'yan. No? Kasi ang naked charting steps, it's a total of 14 steps, isa lang ang time frame dun. Out of the 14 steps, isang beses mo lang tatanungin sa'yo anong time frame ka. Diba? So it's just one out of the many steps. Yan. So, pero ang rule natin, tingnan muna sa mas mataas. The higher the time frame, the better. No? The time frame, the better. Okay. Coach, bakit po sa futures, iilan-ilan po ang pwedeng i-trade na sa BNB? Because not everyone is available. You know, and not everyone is coupled. Nila-launch ng Binance yan. They need to choose for that. No? Okay. Pwede discuss namin to sa itong Draco. Sa mukhang maganda siya. Na interesado ako dito. Gusto ko nga itong laruin eh. Diniscuss namin to sa class. Ang ganda kasi syempre gusto natin ng gusto natin ng mga ganyang types ng laro, no? Nung diniscuss namin to, I asked someone to report. Nagustuhan ko siya. Maganda yung graphics at saka magaganda yung mga characters. Mukhang magaganda at saka yung mga creators kasi nito, alam ko hindi Vietnamese eh. If I'm not mistaken, Korean, no? So maganda yung graphics, I really like it. And as far as I know, pwede kang kumita ng you can play it for free tapos you need to reach a certain level. Tapos pwede mo i-convert. I forget the name of their token eh. Pero I like it. Sana tangkilikin ng tao, no? Yung mga naboboard na sa mga mukhang player mon sa Axie. Yan, ayan. Pwede pa mag 100k. Yes, pwede. Even beyond 100k. Paano kung parabolic na sa daily time frame pero sa 1 hour hindi pa? Babagsak pa din yung coin. Babagsak pa din yan. 45. Gemma, bakit mo tinatanong yung age ko, Gemma? Ikaw ba ay meron ka bang interest sa edad ko? Meron po ba kayong gustong malaman? Binibiro ko lang kayo kasi 12:00 na eh, no? Okay. Is it okay to enter
enter XEC. Ayan, okay, parang nawala yung connection ko. Is it okay to enter XEC? Okay, XEC or eCash. Why, I mean, wag muna. Magantay ka ng breakout. Huwag kayong bibili sa ilalim ng bibili lang kayo, no? Antay kayo ng breakout nito. Baba na nito eh. Baka iniisip nyo buy on ano, mabababa kasi, no? Wag. Antayin nyo muna. Yeah. I'm looking at it right now. Yeah, I mean, just wait for it. Wait for it. Okay, next. Okay, nas-quote ko na to, King Brian. Thank you. News sa Tether. Oy, actually may kaso yang si ano itong sabi ng ano ng CFTC, uh, Commodities Futures Trading Commission. Uy, they gave a fine of it, I think 40, if I'm not mistaken, $42 million kay Bitfinex tsaka kay Tether. Ang sabi ni CFTC. Ikaw Tether, sinungaling ka ha. Sabi niya. So they were given a fine 42 something. I-check niyo yung news. Nakakatuwa to si Tether, no? Kasi nagki-claim sila na meron daw silang ano, they were backed up. 'Di ba dinidispute nila yung news? Eh nainis sa kanila yung CFTC. Eh di ano, they were given a fine of 42 million. Teka lang CFTC. Ayan, crypto firms Tether, Bitfinex to pay 42.5 million to settle US CFTC charges. Eh kasi the order requires Tether to pay a civil monetary penalty of 41 million to cease and desist from further violations of the commodity. Eh kasi nga ang sabi nila, ikaw talaga misleading yung mga kiniklaim mo. Sabi nung Tether kasi, we are backed by millions of dollars. Eh, hindi totoo yung pinagsasabi nyo, Bloomberg. Eh yun, pinagalitan sila ng CFTC. Ikaw invento ka, bayaran mo ng 40 plus million. Ayun. Nakakatawa to si Tether. Okay. Sa daming accomplishments, parang si Gemma ulit, daming accomplishments sa abroad. Wow. Salamat po, Coach. Of course, Danica pa. Ano ba? Thank you, sir. Mentor natin yan. See you, Danica. Maraming salamat, Danica. Thank you, thank you. Advice ko bumili ng Bitcoin at 57 kasi feel ko bababa pa po ang BTC. Yes, pwede pa. Mag-abang ka. Abang ka 57. Magkaroon ka ng limit order sa baba. Ay, sorry. Stop limit, wag limit Kakainin yan. Paano malalaman ng liquidation price, Coach, in advance bago pa mag-long? It's a dynamic number. Mahaba yung calculation eh. Pakahaba ng calculation niya. Okay. Kahit saan po ba yung time frame pwedeng pumasok? I think already I've answered this. Prediction sa XRP. XRP will be within the 1.5 range. No? Hopefully by end of the year. Pag si BTC nag-bullish, kikita ng maraming pera yung mga tao, bibili ng altcoins yan. Yan. Okay. Magandang mag-cash out. Bibigay ko sa iyo yung P2P suki. May suki na ako eh. Hindi ko siya suki. Mabait lang to. Hanapin niyo si Adamantin. Adamantin yung P2P seller. Pag nagbebenta kayo, lagi ako nag-take profit dun sa taong yun. Mabilis. Saka medyo maganda yung ano niya. Although hindi ganun kataas yung exchange rate, pero maayos na kausap. Adamantin, if I'm not mistaken, yeah. Okay. May nag-super chat asking Monsta in. Di ko naman nakita. Nasaan yung super chat? Si Bagsik. Kamusta ka na? Thank you sa mga comments mo sa Axie. Monsta Infinite. I-research ko yan.
Hindi, piniresent din yan sa class ha, si Monsta. Many people kasi sa university ko guys, pinapa-assignment ko yan. Tapos lahat ng mga estudyante ko natututo. So Monsta Infinite, Bynamon, Draco. I think it's okay eh. It's okay, no? Ganito kasi, no? Ang dami kasi ngayon mga NFTs, mga nawawalan ng ano, ng nadidevalue yung price tumitengga. Tumitengga, nawawala, parang nasayang investments. So, I think ito yung general observation ko, no. Tulad nung kay Mirfor, maganda yung Mirfor, maganda yung designs eh. I think what's happening right now, kasi yung mga taong nasa Axie, sila yung mga lumilipat and looking for an opportunity to earn. Kasi nga, kumbaga, they're thinking nahuli sila sa kay Axie. So at some point, tingin ko kailangan natin mag-antay ng evolution ng mga coins, no? Yung player mo na sinasabi natin ang pagkakaalam ko ha, I may be mistaken. Sabi ng team ko, we're whitelisted na daw sa player mon. So yung Monster Infinite, yung Bynamon, yung mga no one discussed Crypto Blades. I think alam naman nila yung sagot doon. Mirror 4, magaganda eh. Nagagandahan ako guys eh. Ako kung user ha. Kung user, no? But from a tokenomics perspective, kanya-kanya din value proposition. For example, sa Playermon o Polygon Matic, mas mura. Mas mura, di ba? Kanya-kanyang value proposition. But again, wag niyo akong aawayin, no? Ang tingin ko kasi sa mga monster, yung mga monster, Playermon, at some point, makakita ka dyan ng mga tao na maghahanap ng ano, ng iba, no? Maghahanap ng ibang pwedeng laruin, no? Bukod sa mga monsters. Tapos siguro unless talagang makakuha sila ng yung tinatawag nating hype na hindi lang yung unang hype pero magiging parang hype ng Axie, nakikita talaga at maraming gagamit at talagang aakyat yung ano, yung value. I think again, I'm talking as ano as a user as well, not necessarily an expert on NFTs, no. Tingin ko we need to wait some time tayo. Wait and see tayo sa kanila. But again, sabi ko nga ang ganda ng Mirror 4. Laruin ko 'yan. Bili ako niyan. Install ako niyan. Kasi ako pinanganak ako alam niyo guys, sa totoo lang, yung unang panahon, ano ako, Diablo player. Gusto ko yung mga RPGs. Mga unang panahon ako yung Counter-Strike, yung version 1.1 pa 1.0. Ako pa yung mga alam ko pa lahat yung mga cheats. Alam ko 'yan, yung mga console cheats ng Counter-Strikes. Alam ko ang mga unang versions, no. Alam ko yung Crossfire, LOL, Dota. I love gamings. Kaya nga ano ako ng internet shop, dalawa eh. Kasi gusto ko maglaro, libre, 'di ba? Jobert o Tico, Coach, is it advisable to analyze at a higher time frame? Yes. Totoo 'yan, correct. Nasagot na daw kanina. Ano masasabi niyo kay ICP at how to apply under your mentorship? Under mentorship. Yung mentorship, email po kayo sa Elite University, EliteUniversity at globalmiranaminer.com. Si ICP, medyo hindi ako bullish kay ICP. Although maganda yung kanyang previous news, no? There was a previous good news before on ICP. Meron silang collaboration with the external market, if I'm not mistaken. Pero wala, pati naungusan din siya ng Litecoin eh, no? Naungusan siya ng Litecoin. So I'm not really bullish on ICP at this point, no? Let me just quickly show something.
Okay guys, type number 1 kung buhay pa ha, kung gising pa ha. Ayan oh. So, marami silang mga good news before. Ayan, for example, ayan oh, XRP Chainlink and Descripto project. Meron silang partnership with Google. Sorry, this one. Definity to launch Bitcoin smart contracts on the ICP. Layer 2. Maganda to. Magandang news to. Sorry. Pero meron kasi silang negative news. To. Let me just drink water, guys. Hang on, sorry. Ito yung pangit na news niya. No? Meron siyang magandang news before, pero they need to work with their PR firm. Medyo hindi ako bullish kay ICP. Thanks for the question. Ano masasabi niyo sa ano pong masasabi ninyo sa nagsasabing scam daw si Axie? Sino ba nagsasabi niyan? Scam po ba si Axie? Eh di sana hindi ako kumikita ng mga 100,000 plus, 'di ba? So, ewan ko. I mean, I don't know what they're thinking, pero di ko sila papatulan. I'll take the bigger road. I'll be bigger person. I will take the higher road, kumbaga. Kasi at the end of the day, kung meron kang kinikita, ba't mo katawaging scam, 'di ba? And a company like Ubisoft and Samsung, siguro yung mga ganyang kumpanya, they're also audited by regulators and people will not tell them to invest. May mga governance kasi yung malalaking kumpanya na yan, no? Kung sila mag-i-invest ng pera nila, they need to do some due diligence. And I don't think they will be investing on a company na may problema, no? So you need to remember may mga regulatory bodies yung mga malalaking kumpanya na yan. Hindi sila basta-bastang magkakaroon ng unilateral decision to invest on a particular coin or a particular product. They need to have the governance and the board approval. Ito mga board na to, they do their research, guys. So sa tingin naman natin, mas marunong naman siguro yung board ng Samsung tsaka ng Ubisoft kung sino versus sa mga tao nagsasabi na scam siya, 'di ba? So yun ang aking humble opinion. My humble opinion is siguro mas magaling naman ang board of directors ng Ubisoft and Samsung para makapag-invest sa isang malaking kumpanya, no? So, yan ang sagot natin diyan. For false claims ni Tether, $41 million. Nakakatawa to si Tether, no? Alright. How about SLP? SLP, SLP you can hodl. Meron akong hin-hodl na SLP, no? You can hodl, you can also sell it, that's fine. But long-term hodling, mag-hodl ka pero hindi lahat. Huwag mo i-hodl lahat. Some of it you need to use. You need to use that. Okay? Pwede I don't think you can do stop limit when it's staked. I think you can. I've never seen, I may be wrong, I've never seen a stop limit on staking. Otherwise, kung ikaw ay naka-auto subscribe or may mga options kasi yung staking, no? Meron kang it renews every day, it renews on certain intervals or auto subscribe ka. So you need to remove it para mawala siya, no? I don't think there's a stop limit on staking. Will BTC pump? Yes, nag-pump na po siya. Galing po yan sa 57K. Sorry. Galing po yan sa 52,000, 51,000 within the past 30 days. No, sorry, within the past 17 days. October 1, October 2, ang presyo po ng Bitcoin. No, ang presyo po ng Bitcoin, tingnan ulit natin yan, no? October 1 and October 2, ang presyo po ng Bitcoin is actually at 45,000, guys. Nag-pump na po in 17 days, no? From 45,000 to 61,000, no? Bakit po nagre-retrace si Bitcoin ngayon? Kasi may umuntog na 618 dito sa taas. Okay? What will happen po kaya on P2P trading na nag-reach ng 47
Ito yung ano, nagkaroon sila ng ano, ito ba yung, Mach 22 Disney, ito ba yung nangyari nung previous weeks? Ito ba yung sinasabi mo? Okay. Makikita ko si coach 'pag bumili ng MX-5. Bakit? Taga Mazda ka ba? Alright. Okay, wait lang, Okay, I'll just look for your questions. Kailan magigising si Ada? Malapit na. Coach, mathematician ka ba? Bakit? Joke ba 'to, joke ba 'to? Good evening boss, tanong, 'pag bumibili kayo ng Solana $40 maibenta ko ba siya? 'Pag bumili ba ako ng Solana $40 maibenta ko ba siya po? What does that mean, Romel? Di ko maintindihan, sorry. Sino pong kamukha mong artista maiba lang? Uy, kamukha ko si Panlasang Pinoy. Meron kaming hawig, may hawig kami ni Panlasang Pinoy. Imagine mo na lang siya. Chinito, pogi, gandang lalaki. Siyempre pogi naman tayo, di ba? Okay. Alright. Tanungin mo si di niya pa ako nakikita eh, kaya she cannot vouch for me. Coach, kailan ka namin makikita? Oh, magandang tanong 'yan. 'Pag 50,000 na tayo, okay? ICP na sagot ko na. Recorded po ba yung class? Yes po, pero hindi ko po dinidistribute at this point, no? Prediction for ADA, lalagpas tayo ng ₱3 end of the year. Ayan ang aking prediction diyan. Um, I need to see the smart contracts na maraming-marami na for ADA kasi nakadepende yung mga developers sa kanila, eh. They need to start doing the dApps or the developers, to start using the Cardano blockchain, no? Okay. Is it wise to trade my alts with BTC pairs? Puwede rin. Lalo na kasi bullish si BTC. Puwede 'yun. Good point, good point. Magandang tanong 'yan, Mike, very good. Ah, Anong hobbies niyo 'pag 'di kayo nagte-trade? Ah, I go to the gym, I play with my daughter, I do play guitars. I do play ako po ay naggigitara. I do sing at, I play chess, 'yan. I play chess, um, I read, tapos I attend, social gatherings, 'no. Tumutulong tayo sa community, 'yun ang mga ginagawa natin, 'no. Marami kasi tayong mga circles of communities, 'yan. Thank you for asking. Ah, okey, mas okay daw pasukin ng NFT yung Ragnarok Mobile. Oo nga 'no, 'di ba? Okay. Ah, TRX, okay yung TRX, okay sila. They just have a niche. May niche kasi yung TRX, eh, more of ano, um, I know as far as I know, it's more of gaming, more of casinos, yung mga TRX, 'no. So, meron silang niche. So, um, they need to evolve further within their niche, 'no. Kasi 'pag kunyari Bitcoin, 'no, hindi naman sila necessarily casino or gaming. Okay. Nasa Real Talk Friday daw yung sagot, okay. Bakit crypto ang napili mo instead of forex trading, coach? Um, Crypto because volatility and, the future of Bitcoin. Kasi hindi naman tulad ng fiat currencies like in forex or in stock market, ang bilis kasi meron tayong nakitang, ah, talagang pagyaman in cryptocurrency, guys. Talagang yayaman ka talaga, 'no, talagang yayaman ka talaga. So ayun ang masarap diyan na nakikita natin yung benefit ng ginagawa natin kasi talagang mapapayaman ka talaga, guys, I'm not kidding, you know. Okay. Just give me a second. Give me a second, guys. Okay. Okay, anyways,
Anyways, alright. Ano bang pinagkaiba ng isolated and cross sa futures? Yung isolated, siguro last 10 questions na tayo guys 'no, mag-a-12:00 na rin kasi. Yung isolated, ito ay nangangahulugan na yung total capital na ginagamit mo will only be used kung in case ma-liquidate ka, siya lang yung mali-liquidate. For example, you have a BTC position of $200 and your capital is $1,000. If your BTC gets liquidated, you only get liquidation for $200. However, if you use cross, no? Kunyari naka $200 na cross ka, kung ikaw ay and you have $1,000 capital, malayong malayo yung liquidation line mo because ang laki ng capital mo eh. Pero kunyari mag-add ka ng tatlong posisyon, tigto $200, tapos lahat 'yon ang papangit na ng mga price against your taya, no? So, pwedeng ma-liquidate yun at hindi lang isa, lahat yun liquidated. Maubos yung $1,000 mo. No? Kahit isa lang doon ang ma-liquidate, lahat yun liquidated, lahat yun. No? Kasi lalapit na yung liquidation line kapag lumiliit na lumalaki na yung margin ratio mo, mahihit na. Dapat hindi 200% yun sa lahat, no? Okay. Okay. So, okay, last couple of questions. Anong time frame magandang kumuha ng MACD confirmation? Wala sa time frame, nasa trading style mo at dapat hindi sideways yung market, no? Hindi pahalang. Okay. Meron talagang hindi makontento, coach, natikman lang yung isa at pag nagsawa na lilipat sa iba. Parang may ibig kang sabihin iba. Totoo naman yun. BitTorrent, BTT, okay din yan. Pero trading sa akin, tinitrade ko BTT, I will not invest and hodl BTT, no? So, BitTorrent, okay din yan. Hayaan na lang ba yung ibang coins sa exchange ma-hold or ilagay sa ledger na ano? You can buy, hey, hello, kamusta Seven Chakra? You can have, your cold wallets, it's okay, that's fine. Either way, as long as yung exchange mo naka 2FA din yan, dapat. Okay? Oy, Diablo to represent, James. Very good. Naku. Yung mga parang edad ba natin to, di ba? Parang magkasing edad tayo, Okay. Alright. Uy, Dota 2, John Mark. Very good. Okay. Net Matrix. Hindi ako yan. Hindi ako yan. Pero kilala ko yan. Kilala ko yung Net Matrix na yan. Okay. Alright. Oy, maganda rin 'to. Yeah, yung PVU, okey din 'yan. Okey din yung PVU, yes. Aside from Halmachi, ano pong start ang puwedeng for scalping 'pag sideways ang market? Ah, Jamil, ano, 'yan pa din pero make sure gamitin mo yung bounce. Yung Feast 2.0 Halmachi level ang gamitin mo. Tinuro ko 'yan, may video akong ganyan, 'no? Kailangan nagsa-scalp kayo sa taas, 'no? Sa taas, alright. What else? What other questions do you guys have for me? Okay, just give me a second, guys. Okay, pare-parehas na. Nagma-mining si Coach sa Mirfor. Okay, okay. Paano ko nag-breakout with confirmation candle at MACD pero maliit ang volume? Dapat pa rin bang mag-entry o hindi? Pwede pa din. That's fine. Basta magkaroon ng confirmation, ha? Confirmation, saka may MACD pa din, no? Okay, bigyan ko lang kayo ng konting charting. Last na natin 'to, no? Let me do a couple of charting today. Okay. So, volume, tanggalin lang natin. May volume naman 'tong coin na 'to. Okay. Si ADA, naglalaro lang sa 0.5 na level. And sabi nga natin, dapat breakout na 'to, no? No? Naglalaro, nagba-bounce lang din. So, ang laro dito ganito. Antayin mo lang ito, 'pag ito
nag-bounce ulit dito, tapos nagkaroon ka ng MACD confirmation dito. Give me a second, guys. Yan. So, kung meron kang bounce play and MACD confirmation, pasok ka dyan. Pasok ka dito, no? Okay. Axie, naka 4 hours ako, guys, ha. 4 hours tayo. Let's do a 2 hours for now. Para meron kayong mga positions mamaya, no? Okay, at this point, dapat kuha tayo dito ng previous resistance and support. Hanap tayo ng bounce area. For me, pag ganito, pwede kong kunin to pababa. No? Kunin ko pababa, tapos antay kayo ng basag ng 618 dito. Pataas. Kailangan may volume siya. No? 618, tas kailangan may volume. Kasi nagsa-sideways eh. So, itong 618 yung bubong natin. Okay? Tapos pag nabasag yung bubong, ito yung bagong bubong natin, aantayin natin itong 155. Okay? So magsa-sideways, ano yan? Sideways yan matagal, so antayin nyo na lang yan. Okay? BNB naging bullish to. Uh, Interesting, no? This can retrace. Meron pala tong left hand dito. Retrace na nga. So, titingnan natin, kunin natin to. Okay, sinalo ng 0.5. Sinalo ng 0.5 dito. Kung tutuloy-tuloy ng sideways, antayin mag-MACD confirmation tsaka breakout, no, dito sa area na to. Mukhang bababa pa to eh. Antay muna, no? Antay ng retracement. Baka tumalong pa to pababa. Mag-bounce sa 0.5 pa. Antayin nyo na lang yan. Okay? BTC, syempre bullish tayo dito. Paakyat ng paakyat. Meron na ring left hand in 2 hours. Magre-retrace lang. Actually, nagre-retrace na nga siya. So, meron ng left hand in 2 hours. So, magre-retrace lang yan. Kailangan niya mag-retrace. Trabaho niya yan. Tayo nyo na lang. So, pag ganito, ang gagawin ninyo, pag mga ganyan nakikita ninyo, kuha lang tayo ng 618 dito sa gitna. So, abang kayo sa 57, pwede mag-retrace sa 57. Tulad ng sinasabi ko kanina, dapat nasa 55 ang inyong liquidation line pababa. No? Okay, pwede mag-retrace yan dyan. Let's now go to DOT. Nagre-retrace din, no? Nagre-retrace. Tulad ng sinabi ko kanina, antayin nyo na lang. Nag-breakdown siya. Nag-breakdown. Okay, so pag ganyan, antayin ng confirmation candle pababa. No? Confirmation of a breakdown. Hindi pa to breakdown ha. Ulo pa lang to ng candle. So tingnan natin sa lower time frame. Wala pa din eh. Meron na sa 5 minutes. So mukhang tutuloy-tuloy pababa. Antayin nyo na lang guys. Mag-antay kayo sa 15 minutes para sure. Kasi short nyo na to. Mag-aabang kayo ng potential sa $39. Pero to be honest with you, lalaban to. Lalaban lalaban. Okay? Lalaban yan. Okay. Antayin nyo ng confirmation candle sa baba. Kasi nag-confirm na si MACD. Isa na lang. Ay, dalawa pa. Dalawang candles. I-short nyo na. Ethereum, the same thing. Nagbumagsak din to. If you've noticed, no? Bumagsak din. Okay, nag-bounce sa 618 area. Here. So, antay ng bounce on 618. Antay ng bounce sa 3753. Hugutin pataas, no? Yung bounce ng MACD. No? Abang ng bounce sa 618 area.
Tapos si Sol, the same thing. Si Sol, yan yung bounce area niya. Sa 0.5 nagba-bounce, no? So, antayin din kung kasi ito nag-breakdown na nakikita mo dito, no? Nag-breakdown na, MACD confirmed. So, abang ng short, mag-short na kayo, magsalo kayo dito sa baba. So, 157. Okay? Tapos, VET, yan, nag-breakout na to, no? Very good. Ang tagal nitong tumigil sa ano eh. Sa kangkungan eh, no? Yan. Breakout. Kailangan tumaas pa to, no? Kasi pag bumaba to, bubuo to ng right hand. Pag bumaba to, magre-retrace na yan, left hand yan. So, mag-aabang kayo sa ano? Mag-aabang kayo ng bounce sa 1.112162. Yun ang aabangan yung order. Bounce on your 618. Parang yung ginawa ni ano, yung ginawa ni Dot. Naalala nyo? Si Dot nag-bounce. Ayan. Okay, nag-bounce si Dot, no? So, yan, ito nag-breakdown na. Tayo nyo na lang. XRP, the same thing. Teka lang. Kunin natin yung support niya. Okay, sa 618 din sumasalo, no? So, abang ng bounce dito sa 618 on the 1.111 area. Baka mag-bounce yan dyan. Okay, guys, that's it. Eksaktong alas 12 tayo, no? Eksaktong alas 12. Okay. Let's do AVAX. Sige, AVAX tayo. Let's chart AVAX. Okay, si AVAX, sila ay nag-bounce. Ayan, no? Nag-bounce lang sa 618 area. Ayan. No? So, uluhin mo lang lagi yung 618. Ayan, nag-bounce dyan. So, okay, there's no dive. Actually, meron kang left hand dito. Actually, dito siya nanggaling. Nag-continuation lang siya, no? Baba na dito. Nag-retrace siya, nag-bounce sa 618 area. Umakyat na. So, nagre-retrace ulit. Antayin mo na lang. Nagre-retrace ulit. And, 618 ulit, oh. 55.49. Pwede mag-bounce sa 55.49 ng AVAX. Kailangan may MACD confirmation, ha? Okay? Matic. Natok na si Coach, ha? Marami ng profits gusto na matulog. Ay, nako. Okay, pag ganito, kuha tayo ng pababa. Kuha tayo ng extension, no? Yun, nauntog sa 618, guys. Nauntog dito. Sumalo. So, gagawin mo ganito. Gawa tayo ng 618 dito. Okay, mag-abang kayo sa 1.44. 1.44, mag-abang sa Matic. Baka mag-bounce. Kuhain yung bounce dito, tapos kailangan mag-agree yung MACD, tapos pasok confirmation candle. Okay. SHIB. Teka lang, guys. Teka lang. SHIB. Okay, SHIB. Okay, let's plot Shiba. Okay, from Marco.
Okay? So, pag ganito, okay, kuha tayo ng fib galing sa taas pababa. Ayan. So, kukunin natin 'tong 618 dito. So, pag ganito, nagsa-sideways si SHIB 'no? Actually puwede mong kunin 'tong support line na 'to. Guhitan ko lang yung 618 'no. Tapos, hmm, ta's may volume siya 'no? Walang volume. So, 'pag ganito guys, 'pag ang hirap mag-trade ng sideways sa totoo lang. Ang hirap mag-trade ng sideways. So, 'pag ganito, masarap 'to i-trade 'pag nagba-bounce 'no? Okey. So, 'pag ikaw ay day trader, 'pag day trader ka, itong gawin mo. Tago ko lang yung volume. Ayun. Kunin mo yung ano, kunin mo 'tong support line na 'to, yung 0.5 tsaka yung 618. Kasi nagsa-sideways, eh, 'no? 'Pag nagsa-sideways ng ganyan, abang kayo ng potential bounce. Parang ito nag-bounce on 0.5 with MACD confirmation. Ito bounce with with bounce with MACD confirmation. Ito yung confirmation candle hanggang sa taas, 3.46% yung bounce play natin with MACD confirmation and confirmatory candle. Bounce on the 0.5 area. 3.46% selling profit. So, abang ng bounce area ulit dito pataas. Gaabang kayo pataas dito. Okay, Formatic. Rally nyo yan, ha. Tapos, MACD confirmation lang. Yun na yung laro nyo sa SHIB pala, rather. Yun ang laro nyo dyan. Okay? Okay. Okay, na-plot ko na si BTC Melo. Last na to si BTC, ha. Last na to. Ito si BTC. Na-plot na natin kanina. Sa 30 minutes. So, may left hand na. Mukhang magre-retrace to, no? Mukhang magre-retrace. Pag nilagyan ng malaking volume, bubugayan pataas. Kasi walang volume, makikita mo to, oh. Pag ganyan, sa sideways talaga yan. I don't trust MACD on this area, no? So, nakita kasi tayo ng left hand on a higher time frame. So, let's do it 2 hours. Ay, hello, thank you. Nag-abala ka pa. Ayun, meron ka ng left hand, no? So, magre-retrace ng konti, pero bigyan mo pa ng konting volume, tataas pa yan. Kasi sa one day, naka-bullish pa din, eh. Bullish pa din tayo sa one day. So, kahit na nagre-retrace ka na sa 4 hours, bullish ka pa din sa one day. Tataas pa to. No? Okay. So, basta ang liquidation line dapat 55K pababa, ha? Yan ang gagawin ninyo. Okay. Guys, 12:07 na. Nako. 12:07. Next time, marami pa naman tayong Ask Me Anything, no? So, suportahan mo lang lagi si Coach MirandaMiner para marami tayong matulungan, ha? Grabe, 2 oras tayo nag-live, guys. So, alam nyo na yung positions ko, alam nyo na yung tinanong nyo na lang, pati edad ko, siguro tinanong nyo na, no? Pero, guys, ang masasabi ko lang sa inyo lagi, tulad ng nakalagay dyan sa baba ng screen natin, always make sure that you have a risk management profile, no? So, position sizing, para pag nagtataya kayo, hindi kayo iiyak. No, position sizing lagi, tapos laging papasok with confirmation, candles, MACD confirmations, no? Lagyan nyo ng mga ganyang mga confluences. Hindi kayo matatalo dyan, pinakita ko naman sa inyo, eh. 'Di ba? I'm showing it to you kung makita kayo, 'di ba? So, hindi kayo matatalo dyan. So, continue lang, tuloy-tuloy lang. At some point, I'm sure, magiging profitable din kayo. No? Antabayanan nyo yung mga Twitter serye natin. And then, wag nyong kalimutan, yung TikTok your way to 20K, no? Thank you. Nakita ko yung Carl Angelo Flores AXS, next time gawin natin yan. Pag day trader po, saan pang time frame kukuha ng confirmation? 15 minutes and 1 hour. Okay?
face-to-face class in the future, why not, 'di ba? Yes, gawin natin 'yun. Okay? Alright, sige na guys. 'Yun, maraming salamat and God bless you. I love you 3,000. Please like our live today guys and share it to your friends ha. Okay, God bless you. Maraming salamat. Thank you sa mga moderators. Maraming salamat kila Miko, kila Miko, kila Choi. Maraming salamat sa mga moderators kila Goma, no, na laging sumusubaybay sa ating show. Maraming salamat sa inyo. Ingat kayo lagi, no, and if you need anything, just let me know. Okay? Sino po mo moderators natin? Si Miko, si Goma, si Choi, maraming salamat. Sa lahat ng mga moderators natin, nakita ko kanina, yan, sila Sweet, sila Nida, at maraming salamat sa inyo. I think Yael is here as well, and everyone else. So God bless you. Thank you, and have a good rest of your night, guys. Maraming salamat. I love you 3,000. Bye.